And it was around that time You don't have to worry that about computer-synthesized images came online. You don't have to worry so much whether you understand or not. There will be no translation. I will stop now and then just to tell you to look at things, okay? This is like a inside the body. They made it possible to visualize structures as a system in perpetual motion with two rigid boundaries, a fixed external one and a fully mobile internal one. What we did was to introduce a cross-linking mesh-type architecture which included the microvacuoles on the armature. We then looked for the fractal distribution. The scientific approach and the graphic model pointed to the... So the only thing you need to know is, like, for example, this is a muscle or a tendon. This here. Isso é músculo ou tendão. And these are all the things we saw in the video last time that is like alive and dancing and creating and, you know, disintegrating and integrating. Remember? E essas estruturas brancas são a face, um tecido conectivo que a gente viu no vídeo da semana passada, num corpo vivo, que é uma substância viva que se move, que reage ao ambiente. 思い出させるためだけだけど、先週見たビデオ、例えばこれが筋肉、腱でも、人体でも何でもいいんだけど、その間、なんかいろんな白いものを見せたじゃん。それは大事なの、これ。これ中にあるから。見てね。Same apparent reality. There really was a sliding system with brilliant liquid lying between the vacuoles and an armature of collagen fibers. This confirmed what we had initially thought about the pulling and tugging going on between the vacuoles. Moreover, thanks to this discovery, we were able to confirm that not only the tendons were able to move independently from each other, entire organs could do likewise, so the system was common to the whole organism. It would... だから体を動かすときに、全部中がね、こういうふうに動いてるの、私たち。そうじゃないと、こう、ね、なんていうの？つながってないじゃん、体の中。全部こうやってつながってんの。なんだっけ、内臓も。So this is how inside of us is kind of put together, connected, right? Including the organs, because otherwise things will fall apart. So all these things are keeping things together. Então, essa é para mostrar como é que as coisas dentro da gente estão organizadas e estão colocadas juntas, assim. Então, as estruturas musculares e mesmo os órgãos, como que eles se conectam e como eles se movimentam, deslizam sobre as estruturas umas sobre as outras. It was then that we realized what we had discovered. This multi-microvacuolar collagenic absorbing system was to be found everywhere in the body. This sliding tissue is to be found in every nook and cranny of our organism. In other tendons, like the extensors, in the abdominal wall near the rectus abdominis muscle, in contact with the thorax near the latissimus dorsi muscle, in the retroconjunctival groove of the eye and... これね、目だよ。目の中もそうなの。It's even inside the eye, okay? Mesmo dentro do olho, tá? Esse tecido tá no corpo inteiro. So this is everything that holds us together. Então é o tecido que coloca o corpo inteiro junto. 日本語なんて言えばいいかな、マリー。こう。マリー。何 How do you say that when this kind of vacuole, so, I mean, it's connective tissue, holds the whole body together inside? 筋膜じゃなくて？そう、筋膜なのよ。筋膜だけじゃないの。そう、OK, because it's not only fascia. そう、connective tissue is basically connective tissue、結合組織。うん。でも、ファッシャ、筋膜はこの組織の一種類なの。結合組織の一種。そうそう。So it's everywhere. 体全体どこも。Okay? So on. Indeed, it would seem that this tissue serves to anchor the muscles and tendons and could even be their primary constituent material. Even structures not called upon to move as such, nerves and the periosteum, are composed of this tissue fiber, but with differences in their arrangement and size. で、血管とか、神経も全部これで、なんていうのかな。How do you say scaffolding? Scaffolding. Scaffolding. No, it's not like 包まれてる wrapped or...
scaffolding is like because they are there, they give it structure. 支えられてるって感じ？うん。形作ってる。そうや。形を作ってる。まあ支えられてる。そうそうそう。You know, it is a scaffolding because like even on the blood vessels and tendons and nerves and everything, they are there to give it, to position it and to give it place in space, you know. That's what they do also. These things. Não sei traduzir isso. Tradução não é importante. Vamos lá. I'm going to show you another part of the video just for you to have an image, okay? Where is it? Where is it? Oops. It's because it's not there. Hold on a minute. Sorry. One second. Hand tendon. Okay, I'm going to show you after we have a cut in our body. What happens inside? Can you say? Então, esse vídeo agora vai mostrar quando a gente tem um corte no corpo, como que acontece o processo de cicatrização. I'm not going to show the whole video because it's very long. O vídeo é longo, então vai ser só um pedacinho. The essential factor is... なんだっけ、傷とかあって、その後、例えばこれ傷って見える？今、また開けてくれるの、この人たち。そうすると、傷あった時に中どうなってるか見せてくれ。The nature of the initial trauma. The greater the destruction, the poorer the reconstruction. We can see straight away if the scar is wide or depressed, if the harmony of the cutaneous polyhedrons has been more or less restored, or if a vast, smooth desert has replaced it. This attempt at restoration is guided by an underlying principle. Wound healing is not selective. This applies everywhere, and the healing tissue remains undifferentiated for several months. Time allows for the restoration of tissue specificity and sometimes that of a particular function. However, nature does not restore living human matter identically, but on the contrary, often in a very crude manner. Let's first consider the case of a simple post-surgical scar. Reopening the incision permits us to see an area of the epidermis that has been reconstituted with polyhedrons, which allow movement similar to normal mobility. The tension lines cross the scar and shape it. The constraints have once again determined the orientation of the epidermal surface. Below, the dermis is thick, hard, and white in places. 硬いのは見える？前と違うでしょ？切ったらもうなんか、細いの、踊ってるようなものがこうなってる。Okay? So this is very different from what we saw the other one where it's like moving and very, very juicy and very fine. So the scar becomes this way inside. Então, comparando quando na outra imagem que a gente viu de um tecido saudável, e comparando com isso agora, que é uma cicatriz. Então, quando o corpo ele vai se curar, ele não vai voltar exatamente a ser como era antes. Ele vai reconstruir aquele tecido de uma maneira, às vezes, um tanto caótica. With no harmonious arrangement of vessels, while at the periphery, we quickly come across normal fat lobules. Below the dermis, long adhesions appear sporadically. They are flexible, mobile, and slightly retractile, with little apparent impact on the overall flexibility. Forces can still accomplish the required action. That is not the case with this scar, even though it apparently seems to be well integrated with almost normal reconstruction of polyhedral shapes at the surface. However, below the surface, things are quite different. We see clearly in this sequence
that traction of the area over the scar is not as easily accomplished as it is at the periphery. これ何を見せようかというと、前みたいにこう、イラスティシティ、なんていうの、弾力性？弾力性がなくなってきてる。OK? It's less elastic. Então, o que está mostrando é que mesmo numa cicatriz que por fora ela parece que tá bonitinha, muito bem integrada, pensando numa cicatriz de uma cirurgia, por exemplo, não necessariamente por dentro tá tão bonitinho e tão organizado assim. É o que está mostrando aqui nessa imagem. Dermis is very que a elasticidade ela não é a mesma para todas as direções. As if fixed and not very mobile, indicating less than perfect function. It has lost its arborescent vascularization. Instead, all we find are newly formed capillaries in dispersed pattern. The hair follicles have lost their verticality and resemble dead trees blown over by a storm. Very quickly, we discover adhesions. This is adhesion. I just want you to have a sense of how it looks like from inside. Adhesion. Só para ter uma noção de quando acontecem adesões de tecido por causa de cicatriz dentro do corpo. A adesão é quando um tecido acaba ficando grudado no outro, porque cresceu ali umas fibras na cicatrização e acabou formando essa adesão de tecido. はいよね。お願いしていい？癒着ですね。癒着、この白くなってるところが癒着してくっついちゃってるところ。Between the dermis and the underlying sliding surfaces. Here, so it doesn't slide. Então perde uma certa mobilidade, não vai deslizar mais onde tem essa adesão, vai ficar fixo. It doesn't glide. It doesn't glide. なんかこう滑らない。Here, the fibers are thickened and packed tightly together and almost devoid of microvacuoles. Microvacuoles is those things like those grids that move like that. You don't find them anymore. Como chama a estrutura? Microvacuoles. Uma estrutura que eu não consigo traduzir, mas aquelas que a gente viu no outro vídeo de um tecido saudável que ela desliza, ela tem um espaço, não acontece mais naquele tecido que foi lesionado. Mas なんと言えばいいかな。そういう、覚えてる？前私見てた。何？ It's not fascia, it's those. Okay, I will show you. Yeah, I don't know which one you. こんな綺麗な、wait. This kind of thing. Oh, you mean you're talking about vascular? This kind of thing. こういうようなもの。コラーゲンみたいな？コラーゲンでできる。It's called microvacuoles, but I don't know. But こういうようなものね、最初、こんなもの。こんなもの。なくなってきてる。So you lose these kind of things in scar tissue. So it's hard, you know. Então, isso a gente perde esse tipo de apresentação, de organização desse tecido quando tem uma cicatriz. Yeah, this kind of thing. Okay, this is just for you to have a sense. Okay. Oh my goodness. We are close to time. Oh my God, today was not good. Talk too much chakra. Hold on. Okay. I'm just going to show you a few slides so that we know what we're working with. Where is it? Can you see? Okay. Oh, not this one here. Okay. So this is a chicken, but chicken has the same thing too. Okay, just to show you. Isso é uma galinha, um frango, para mostrar essa estrutura na carne do frango. これチキンだけど似たようなものなので今度作るチキン
あるときに見てみてもいいよ、自分で。Okay. So, 早く言ってね。This is like the 内臓でしょ、中。いくつか。で、その次は内臓あって、骨あって、その次は筋肉。いろんな層の筋肉あって、この白いのは一番上の層の筋膜なの。でも筋膜はすべてのところにある。筋肉あれば筋膜がある。Okay? So I'm just quickly showing that the layers of us, right? Inside you have all the viscera, then you have the bones, like the ribs, and then after that you have different layers of muscles. And of course this white part here is the superficial, the deep fascia actually is deep fascia. But fascia is everywhere in the body wherever you have muscles. Então, só mostrando rapidamente as camadas do nosso corpo, as vísceras dentro, depois os ossos, as costelas, e depois camadas de músculo, e essa parte esbranquiçada que passa é a face profunda, um pouco dessa substância conectiva que a gente está mostrando. Yeah. So this is the chest, right? Very complex, so many things. Oh my God, what am I going to do in 2 hours and talk about so many things? So we're only going to look for very specific things. So this is the front, right? And this is the back. E a parte de trás. So I just want to show you that your body is actually very much connected to your pelvis and to your arms as well. Então isso mostra então como que se conecta essa parte do nosso tronco com as pernas, no caso com o quadril, e com os braços também. Mari, do you mind if I ask you to translate? I'm a bit tired. I have to think about the next thing. 左が、体の前面で、右が体の後面で、胸といっても胸は手につながってるし、背中のところも骨盤の方に全部つながってます。Okay. So, last week we were talking about neck and shoulders and all that, and you see how much this is all connected. Shoulder to your ribs, shoulder to ribs, neck to ribs, and shoulder to ribs. I just want you to see everything is connected, and we'll choose one of these things to work with. Então, essa é uma imagem para mostrar como que tudo está conectado, o ombro com as costelas, a coluna com a costela e com a escápula, e a gente vai escolher um lugar para trabalhar, e só para ter essa imagem das conexões que tem nessa área. 胸も腕についてるし、この例えば肩甲骨もそのまま首につながってるし、背骨にもつながってると。全部つながってるっていうことですね。そうそうそう。で、本当は今日2つやりたかったんだけど、多分時間ないので、1つだけやって、それでも時間オーバー。Sorry, I was thinking of teaching 2 things, but maybe we'll just do one, and even then we are over time. Sorry. A gente tinha preparado 2 coisas para passar, mas a gente acabou que extrapolou o tempo, então a gente vai mostrar uma técnica só. So I want to do this one here. Okay? Pect minor. I just want you to take a look before I share. I shut this sharing and show you how to work. So this is connected to your chest, and it's hidden because it's behind some big muscles. It's behind. Hold on. It's behind this muscle. Tá, então esse é o que ela está propondo, mostrar como a gente pode trabalhar com esse músculo que está ligado aqui no ombro, nas costelas, e ele está escondido atrás desse músculo maior. Hi, Mari. はい、今日これからやるのは小胸筋っていう筋肉で、胸のところにある胸の前にある筋肉ですけども、これは大きい大胸筋っていうこの今ジリアンがカーソルをやってるこれの下にあるので見えないし、直接こう手を置いても触れる、その場で触れる一番上の筋肉ではないです。
Okay, so I'm going to show you. I would like you to feel, let's say, this is your shoulder, right? I mean, your arm starts here. You see, if you do this, you see the clavicle. You follow the clavicle, and somewhere here is a very hard something. Então, segue a clavícula. E quando chega aqui no final da clavícula, nessa região do ombro. This is the scapula, it's behind me. And then what I'm feeling is this bone. It's right here. It's a hard part. It's just this part you will feel. Então, esse鎖骨をこう鎖骨の下を指でこう辿っていくと硬い塊に当たるんですけど、それが今ジリアンが見せてた肩甲骨の一部です。だいたい痛いの。背中にある肩甲骨のこの突起の一部が前にここに。Usually it's a bit sensitive. Is it yes or not? Anybody? だいたい触るとちょっとこう痛かったりする。Geralmente é uma região que é um pouco dolorida, sensível. Yeah. Aru, okay, everybody got it? So once you get it, you go down just a little bit and then it's soft because it's not the bone anymore. そうだ、硬い塊に当たったら、そこから少しだけ下に行くと、こうもう骨じゃなくて柔らかい筋肉に当たると思います。Então, depois que encontra, desce um pouquinho, sai da parte do osso e vai para a parte que está mais molinha, que já não é o osso. Now I want you, like 3 fingers, I want you to do this, back and forth, back and forth. Com 3 dedos, faz esse movimento de um lado para o outro. Do you feel like there are things like this and you can feel crack, 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 crack? You feel? A gente está procurando aquele valezinho que tem entre essas estruturas. I'm going to show you again. 下に触れるかもしれません。それが小胸筋です。You are feeling here. Crack, crack. There are 3 separate muscles. Okay, I mean not separate muscles. 3 side slips to the muscle, so you might feel crack, 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 crack. Okay. Do you feel? Everybody feels? Is it sensitive? Is it like so hard, isn't it? Now, I want you to lie down so that you are more relaxed and feel again. And do that. Para quem puder deitar e sentir de novo e comparar a sensação. Whoa. Yeah. できたら横になった方が緊張が他の部分の緊張が取れるので触りやすいかもしれません。Yeah. And then you work it like you have learned, you know. Instead of hard, make it like feel space, or instead of hard, feel it as soft. Então, a Dillian tá sugerindo para trabalhar como aquela forma que a gente aprendeu, que é de sentir a rigidez, sentir a tensão e mudar essa sensação, e sentir a suavidade, sentir o espaço. And if you feel like a line, you can follow the line down. So on top you feel something and then you can follow the line and work the muscle. Okay. 筋肉を見つけたら、これまでやったみたいにこう硬いっていうものを柔らかく感じてみたり、こう詰まってるのを空間があるっていう風に感じてみたり、過去の週にやったみたいに触って、縦の線があったらそのままこうずっと下の方にこう感じていくと、そのまま下に降りていくこともできます。E vai seguindo o que você está tocando, onde as partes que estão mais tensas, que estão mais rígidas. Então, segue essa linha e vai palpando e vai fazendo esse mesmo trabalho ao longo dessa região. Very hard, some parts of it.
Just do one side so that you can compare, okay? E faz de um lado só para poder comparar os dois lados. 片方だけやって。そしたら、比べることできる。My goodness, some part of it is very hard. Kaoriちゃんなんか感じる？違い。ここね、なんとなくちょっとわかんないけど、硬いところの、硬い骨のところの下だよね。そうそうそう。で、ワークしたら、例えば、両側を開けてみて、違いを感じるか。Or you can move your arm and see. But, does anybody feel something? You might need more time, but did anybody feel something? Alguém já consegue perceber alguma diferença? You can also, like, this is actually a good exercise. I mean, a thing to do to release this part is to do this and let your weight hang. But you see how this, if you have a restriction here, it's going to feel, cannot do it. But if you just do this. Onde? Restrição onde? In the same spot, in the same spot. If you have a restriction in that spot that I'm trying to help you palpate, it'll be hard to do this. Então, se fizesse esse teste de segurar o corpo assim e deixar o corpo pesar, se tiver uma restrição nessa região aqui, vai ficar bastante evidente. E vai ser um pouco difícil até de fazer. Yeah, because you're trying to support your weight through the shoulders, like that. So that's why they will come like that. And you can bounce a little bit. Yeah, come down here, Kaori-chan. Hold, yeah, like that, and then bounce here a little bit. O peso do corpo vai vir aqui e vai ajudar a trabalhar essa região. Do you feel? O peso do corpo. Do you feel that this part is challenged? Vocês conseguem sentir que é essa parte aqui do corpo que é desafiada? ね、この運動っていうか、このポーズやって、ここら辺がきつく感じる？足の方がきついけど。足が痛い。足がきつい。そう、それはちょっと練習必要かもしれない。But this way, you can feel whether this is restricting you or not. If you lift very high, do you? So, anybody felt any difference in working this part? Alguém conseguiu sentir alguma diferença? なんか変化感じましたか？ No ね。ごめんな、no。感じないね。難しいかな。感じるよ。わかるわかる。わかる？まあ人の体にもよる。It also depends on your body, what your body needs. But this is one of the places that most people have something. We may not know because it doesn't hurt.
Então, é claro que cada corpo vai precisar de uma coisa diferente, mas essa musculatura aqui, geralmente, ela é complicada para todo mundo. E a gente pode, talvez, não tá consciente disso, porque, às vezes, ela não dói, mas está restringindo o movimento, tá? Yeah. It almost never hurts, but it restricts. Okay? It can make your scapula come up like this a little bit. E esse músculo, quando ele está tenso, quando ele está encurtado, ele pode puxar, porque ele está conectado diretamente com a escápula, no ossinho da escápula que vem para o ombro, e ele pode puxar a escápula e restringir o movimento da escápula. It will hurt if we work on you. Talvez precise de mais tempo. Ela tá falando que se a gente trabalhar em vocês vai doer. Talvez precise de mais tempo, de mais exploração nessa região. Mas então fica aí esse input dessa ideia, dessa conexão desse movimento com o movimento do braço, que vai impactar no ombro e nas costas necessariamente, e de como que isso possivelmente está restringindo o movimento, e qualquer movimento restrito vai afetar a postura como um todo. Okay, so time is over. I'm aware of that. So if you need to leave, you leave. We'll continue recording. Patty, are you okay? Yeah, okay. So, 日本語。もう時間なので、もし時間がなかったら、バイバイしてもいいんだけど、録画そのまんま続けるからね。So, oh yeah. A gente sabe que o tempo já extrapolou, então desculpa por isso. Quem precisar ir, pode ir. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui com quem quiser ficar, então. Because this is not very, you're not very aware of it, but I would encourage you to do anyway and see if you start to, because it's a muscle is very deep in. Even for professionals, it's not easy, but I trust you can find it. So you take time to slowly, I will put on the YouTube link maybe to the muscle name, and you can look at pictures, and then you have a better idea. Okay, but you can go and find it, and over time, just don't give up, work on yourself. Maybe one day you'll see a difference. A Gillian está encorajando a gente a realmente trabalhar com esse músculo especificamente, a explorar isso, a não desistir. Ele é um músculo que ele é bastante interno, ele está escondido atrás de um músculo muito maior. Então, pode ser um pouco difícil, até para profissionais, às vezes é difícil acessar esse músculo, mas ela está encorajando a não desistir, a continuar trabalhando com isso, a continuar buscando conhecer esse músculo. Ela falou que vai colocar, quando publicar essa gravação no YouTube, vai colocar alguns links lá, o nome do músculo, alguma imagem, alguma coisa que ajude a gente a aprender e a entender um pouco mais essa região. E continuar trabalhando com isso, que algum dia, esperançosamente, a gente vai conseguir sentir uma diferença, vai conseguir perceber no movimento, na sensação dessa região. Yeah, like 日本語諦めないプロの人でもなかなかね見つけてね、そこにワークするのは難しいんだけど、諦めずに自分の体を使って頑張って探し続けてください。例えばね、この動きやってても左右の違い感じるのかな。You try doing just this and see if you feel a difference left and right. One side goes further and the other side doesn't. Tenta fazer esse movimento e comparar a sensação do lado direito com o lado esquerdo. Frequentemente a sensação, porque a maneira como a gente usa os dois braços é diferente, frequentemente a sensação é diferente. Então compara um lado com o outro. Yeah, like if you, especially at this position, I feel for me this left side doesn't go as much, and it's already pulling, because remember the muscles are like this to my ribs. So I want to try bring it back, and it's pulling. Falando que no caso dela especificamente, ela sente que nessa posição mais estendida do lado esquerdo
tem uma restrição muito maior do que no lado direito. I think Patty, no problem. It's difficult to realize. Yeah, yours look very open. No problem. Let's see if Marina has some problem. どうひろみ。左右違いありますかみみはそうそうそう、見える、左、そうそう。Wow, Hiroe, you have wings. You can go back all the way. Hiroe. Some people don't have this problem, you know. So, but I think 緑はある？緑ある？右？左？どっち？ Yeah, hidari ne. So a little bit. So you look for it and you do. Okay, around there. Around near the bone is the tendon. And you can work there too. And you can follow the tendon and go to the muscle and work. Então, procurar por isso, palpar e seguindo, que a nossa mão sabe. A nossa mão não precisa ser especialista. Se a gente para e sente com atenção, a gente sabe onde ir. Nossa mão sabe onde explorar, onde apalpar. Então, só colocar esse tempo e essa atenção e explorar essa região. 横になってた方が、it's easier if you lie down out of gravity because the other muscles are relaxed. So 横になってて、探した方が、ワークした方がいいかもしれない。Pode ser mais fácil fazer isso deitado. ね? Okay. So shortly, the other thing, because some people don't have that problem, let's look for another problem. Around here in the center is a bone, right? Nessa região, já uma outra possibilidade, porque pode ser que para algumas pessoas isso não seja um problema. And então, here on the buscando esse ossinho que a gente tem aqui no centro do peito. Mari, ちょうだい。はい。胸の中心のこの胸骨のところ。ほら。ここね。ここら辺もよく、痛いか、なんか硬いかっていうところもある。Around here, usually it's sensitive or there's work to do. Então, nessa região aqui, cobrindo o osso mesmo, certo? Cobrindo não, on the side. Na lateral. Na lateral do when the externo, ribs and stuff. Onde encontra o osso com as costelas, costuma ser uma região também sensível. Yeah, so just use one side and then feel. It's like like you imagine what you saw in the pictures and it glides or not, or some places are harder. Então, deslizando, né, a pele e tudo que vem junto com ela, para um lado e para o outro, ao longo de uma lateral. Tenta comparar em todas as direções, para onde que vai, para onde que não vai, onde que está restrito ou que pode ser até doloroso. Yeah, and then compare both sides. Oh, this side goes more or not. And the side that doesn't go as much, you work. Então, compara do outro lado também, deslizando para todas as direções, para ter um senso. E aí, onde você conseguiu identificar que tem restrição ou que tem dor, na direção que foi, é onde a gente vai trabalhar. Yeah, slowly. It's usually sensitive and it's all fascia, really, or connective tissue. Before you hit muscle. Então, antes de chegar no músculo, mais superficial que isso, é a fáscia, tecido conectivo. Então, é com isso que a gente está aqui, que às vezes fica aderido um no outro e perde essa capacidade de deslizar. E é isso que a gente está tentando reganhar fazendo isso. Does anybody feel some restriction there? Alguém conseguiu identificar as restrições? Yeah. So you just work to the depth that feels like something is stuck. It's up to you. Your body is different from mine. Everybody's different. So you just look for the place where it's stuck or sensitive. And then you work in the same way. It's stuck. Oh, but no. It's moving. Yeah, there. Now it's gliding.
Então, a gente pode trabalhar tanto fisicamente, funciona, ou fazer aquela outra técnica mais energética de que você toca e você cria aquela sensação de o tecido que está restrito de repente não está mais, e de criar aquela sensação no toque de uma outra expressão dessa matéria, desse tecido, e criar essa experiência e esperar o corpo responder. And you can also, 日本語お願い。どこからですか？だいぶ話してますけど。日本言ったの忘れた。筋膜でもいいし、筋肉でもいいし、とにかくなんか詰まってる動かないところまで手を沈ませばいい。そしてね、呼吸、少しずつ中から呼吸して中からもワークする呼吸を使って。So then you can also breathe, pay attention to your breath, and it's as if when you're breathing in very gently, the breath is helping you to work from inside the same place. Can you feel? Oh. Use the breath to use the breath. ジリアン、この付け根も小胸筋なの？大。大。大。小胸筋ここまでだけ。これ大。So breathe and use the breath from inside to work with. A gente pode usar também a respiração para ajudar a trabalhar essa região. Então, de dentro para fora, então usando a respiração para expandir esse espaço. You can use your breath not only as a mechanical resource, but actually the breath brings your awareness there in a way deeper way. A gente pode usar a respiração em todos os níveis, assim, tanto no nível mecânico, de que a respiração, mecanicamente falando, ela vai expandir esse espaço, mas usar também a respiração como uma maneira de trazer a nossa atenção, de trazer a nossa consciência para esse espaço também. 呼吸を使って、呼吸をこう中からこう押してくれるっていうか、ワークしてくれるだけじゃなくて、呼吸を使って、呼吸に集中すれば、なんていうの、気づきっていうか、how do I say? 体の気づきかなもう高まるから。So, tell me something. Do you feel something? Does it change anything? Então, agora é hora de vocês partilhar alguma coisa, alguma pergunta, alguma experiência, o que mudou, não mudou. So, in my case, it's the feeling is so intense when you start. Yes, when you start to try to find some restriction here, and when I was trying to find, then this movement, it seems that reflecting in all these parts. It's not only here, so it's so intense. I saw. Okay. Yes, and more than one part is with pain or restriction. Yeah, so take your time, be gentle with yourself. Take it as like a self-meditation, you know, time you spend with yourself at night, and allow. So when you touch some things, because there's memory in our body, in our cells, those things may come up as well, and you have to space. So find the time and space for that to happen. Yeah. Good. 他に何か他の人感じたことありますか？なんかさ、他のとこなんか別のところがさ、こうピキピキしてきたりする。
こっちとこっちをさ、ちょっと緩めたらさ、どだからこ今さ、こことさ、ここやった、この辺がさ、ここの間のさ、ところがさ、おい、なんか。Yeah. So Ketsa is always like this. She has good questions or good observation. She's saying that after she worked here, she feels something is talking to her here. It is true. Actually, the third thing, if we had another hour, is to work here. Here is another part of the rib with lots of muscles, as now I showed you. And this place can get very stuck fascially. So even if your spine can twist, it's not about the spine twisting, it's about this part of your body not really, like the skin is not coming, or like the fascia is not coming. So it gets stuck, and this is how you would work. But that's why I asked whether we have partners. This one, you need someone to work with you, is way easier. You would like, if next week you can have someone with you, I will, or maybe I'll take a video and I'll put it anyway, to work this part. 日本語 first, please. マリ。この彼女が今質問してたのは、こことか最初のね、小胸筋、この肩のところとか胸をやってたら、なんかこう脇のところがなんかこうピキピキしてきたって言ってたんですけども、もう順番的には本当にそうで、もうここ肩をやって胸をやると、次はもうここのこの筋肉や皮膚がこう前に、動かない、スライドしないっていうのがあるので、来週は本当はここをやる予定なんですけども、パートナーがいてやってもらわないとちょっと難しいので、できたら誰かお友達とか家族の人と一緒に見てやってみてください。ここね。前胸筋ですね。いろんな、oh my god, so many things attached here, so you can say. Então, que a Ketsa estava dizendo que depois que ela trabalhou aqui e aqui... 肋間筋って言った？何筋って言った？知らない。いろいろあるけど、とりあえず前胸筋ですかね。今、それか。はい、ありがとう。Então, depois de trabalhar essas duas regiões, ela sentiu que essa parte do corpo aqui estava chamando a atenção dela. E aí a Dillian falou que se a gente tivesse mais tempo, seria exatamente a terceira parte que a gente exploraria, porque tá relacionado e que provavelmente existe uma restrição. E que ela pode colocar depois algum outro vídeo suplementar para que a gente possa... Enfim, é uma região que é mais fácil quando a gente tem alguém para trabalhar com a gente, para ajudar. Mas o interessante é isso, é de acompanhar essa conversa com o nosso corpo. Uma vez que explora aqui, aparece alguma outra questão. Então, é esse diálogo que é interessante, assim, que se estabelece aqui nessa exploração com o corpo. O que vem depois? E foi um pouco também do que a Paty partilhou aqui pra gente, quando ela começou a tocar essa região, que outras questões, porque o corpo, as células, elas têm memória, elas guardam questões, e sempre que a gente começa esse trabalho corporal, esse questionamento, o corpo ele vai conversar com a gente. Então, o que a Dillian sugeriu para ela é de tomar esse tempo, talvez uma meditação, uns minutos antes de dormir, todas as noites, para parar e escutar esse diálogo e ouvir o que essas partes do nosso corpo, que às vezes se revelam quando a gente toca, ou quando a gente movimenta, ou quando a gente simplesmente para e coloca a nossa atenção lá, o que essas partes do nosso corpo estão trazendo pra gente, estão falando. Ok. Alright. Oh, Kaori-chan. いなくなっちゃった。かおりちゃんのヨガ待ってます。第4チャクラ。何しましょう。何しましょう。Yeah, but we can continue anyway, and those who need to go, and then we'll record. It's in the recording. But I think we should end with it. Let's do it. I'm okay. 3時間になっちゃった。ごめんね。OK。はい。じゃあ、最後に、por último vamos fazer alguma ejercicio.
fica a postura fácil. あぐらをかいて、ジリアンが言ってたこの肩甲骨、お尻の肉取って繊維板のいいですよ。ね。それで、ムードラヤンスピン。親指を立てて、指はこの、膨らんでるところをちょっと押さえます。montaña, tocando montaña y abre 60 grados, 60度に開きます。それで、この体勢で、vamos a hacer respiración de fogo. Cuando você expirar, barriga vai contrair. Pelo nariz. 鼻から吐いたときに、お腹が引っ込む。吐いたときに引っ込んで、自然に戻す。assim. 吐いたときにお腹が引っ込む。Expirar, quando expirar, barriga vai contrair. で、これは、このポーズは胸を開いて、このエゴ、自分の中にあるエゴを、なくす、減らす。Essa postura abre o coração e diminui, eliminar ego. エゴを減らすと言われています。これをじゃあさっとやりましょうか。Vamos fazer 3 minutos. はい、いきますよ。早くやってもいいし、遅くやってもいいです。Pode fazer rápido ou devagar. Vamos lá. Olhos fechados. 目は閉じます。はい、どうぞ。お腹をペコペコ、膨らまして、へこまして、bombear a barriga. E relaxa os ombros. 肩はね、力抜きます。Mais um minuto, あと1分です。Últimos segundos, あと20秒。
両腕を上げます。Eleva os braços, os polegares, toca e estica dedo. 親指を合わせて、指を開きます。指を上に行きます。で、息を吸います。Inspira y segura. 止めます。Relaxa os ombros, 肩はリラックスして。そのまま止めます。右曲がり、予想と動くスラン。ゆっくり下ろします。で、目を閉じたまま少しだけ、そのままです。Ainda mantenha olhos fechados. Sinta a sensação de corpo, 体の感覚を感じます。それではゆっくり目を開けます。はい。終わりましたよ、ジュリア。ありがとう。はーい。よかった、ありがとう。ごめん。Today was very long because of the talk, the chakra, sorry. そうだよね。いっぱいあるよね、話したいこと。So, okay. Thank you. Do you want to take a picture or what? Yes. Let's take a photo. Okay. Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Good. Thank you. Bye. 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 Thank you. バイ。かわいい先生、ありがとう。あいいりがとう。ありがとう。チャオ。ありがとう。